B8 will be replied by the Honorable Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change. PQB18 will be replied by the Honorable the Attorney General, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade. PQB60 will be replied by the Honorable Prime Minister, time permitting, and PQB5 has been withdrawn. I now call Honorable Navarre-Marie. B1. Mr. Speaker, sir, in my reply to Parliamentary Question B405 of 9th of May 2023, I gave an overview of the numerous initiatives undertaken by different institutions with a view to paving the way for the introduction of Creole Mauricien into the National Assembly. These institutions, which include the Ministry of Education, Tertiary Education, Science and Technology, the Académie Creole République Maurice, the University of Mauritius, the Mauritius Institute of Education, and the Creole Speaking Union, have indeed been doing a lot of work to prepare the ground for the introduction of Creole Mauricien into the National Assembly, and the importance of such preparatory works cannot be overstressed. I have on several occasions in this House emphasized the need to pursue the teaching, learning and training of Creole Mauricien over a period of time with a view to developing a critical mass of people with the mastery of the language. Apart from the language issue, we also have to put in place the necessary logistics in terms of information and technology hardware and software at the National Assembly, including the training of members of National Assembly, particularly the Speaker and the Deputy Speaker and the staff of the Hansard unit, including all of us members of the National Assembly. Yes, and I shall come to that a bit later. Mr. Speaker, sir, besides, most experts and knowledgeable people in this field do agree on the need to proceed in stages, while at the same time adopting a holistic approach. The House will surely recall what late Mr. Narendraj Veerasomi, GCSK, also known as Dev Veerasomi, has stated in November 2015 in regard to the introduction of Creole Mauricien into the National Assembly, to remind, I quote, « Je ne crois pas que les députés sont prêts pour l'utiliser au Parlement. Pour pouvoir manier une langue, 4 compétences sont nécessaires. Outre l'écriture, il faut maîtriser l'écoute, le parler et la lecture. Je vous fais remarquer que même ceux qui sont pour l'introduction du créole au Parlement ne maîtrisent pas parfaitement son aspect oral. Ils font un mélange de français et de créole. Bien souvent, ils écoutent mal. Pire, ils ne savent pas lire et écrire correctement le créole standard. Il est essentiel de s'assurer au préalable que tous les parlementaires maîtrisent la graphie du créole mauricien, car après leurs interventions, ils sont appelés à corriger leur texte avant qu'il ne soit publié dans le Hansard. Cela dit, pour résoudre ce problème, il faut que le créole devienne
le médium d'enseignement. Cela va permettre à tous les Mauriciens de savoir comment lire et écrire le créole. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Maîtrisons bien le créole avant de l'introduire dans les institutions. Ce qui me fait peur, c'est qu'on utilise un créole approximatif au Parlement. Et de ce fait, on sème la confusion au sein de la population. End of quote. Mr. Dev Virasoromi is also on record for having said the following in March 2018, and I quote, « Nos parlementaires ne savent pas parler créole correctement. Pourquoi leur demander de s'exprimer dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas? » Unquote. Mr. Speaker, sir, I would like here to seize this opportunity to pay tribute to the pioneering work and outstanding contribution of late Mr. Dev Virasoromi for the development and promotion of the Creole language in the Republic of Mauritius. His seminal works and legacy on the Creole language will surely remain a source of inspiration for generations to come. Mr. Speaker, sir, Professor Arnaud Carpouran, OSK, who is another renowned linguist in this field, and also the current chairperson of the Creole-Speaking Union, is presently driving a project entitled Promoting Institutional Democracy through Language Access in Creole Republic Maurice and Digital Media. This project is being financed by the Higher Education Commission. One of the objectives of this project is precisely to prepare the ground for the introduction of Creole Mauricien in the National Assembly. Professor Carpouran has also highlighted the importance of the preliminary works before introducing Creole Mauricien in the National Assembly. In this connection, he has submitted the following, and I quote, « Le projet est objectivement réellement sur les rails et que bien que les avancées ne correspondent pas toujours au rythme que souhaiterait une bonne partie de l'opinion publique, nous ne pouvons que nous plier aux exigences calendaires qu'impose un projet de recherche d'une telle ampleur. Comme, de surcroît, ce sont des institutions publiques qui sont désormais impliquées, que ce soit au niveau de la recherche, de l'encadrement et de l'appui financier. Nous ne pouvons pour l'heure qu'être optimistes quant à l'avenir, en espérant pouvoir apporter dans un futur pas trop lointain des livrables concrets à nos responsables politiques pour leur laisser prendre alors les décisions qu'ils estimeront justes à leur niveau. Unquote. Monsieur le Président, les autres principaux objectifs du projet sont comme suit. 1. Création d'un corpus écrit d'au moins 300 000 mots en créole mauricien. Cet ensemble de données cherche à être représentatif du langage institutionnel utilisé à Maurice et comprendra un corpus de textes à caractère institutionnel, initialement écrit en anglais et traduit en créole mauricien. Le seuil de 300 000 mots est considéré par l'équipe de recherche comme le nombre minimal nécessaire pour qu'un correcteur orthographique expérimental commence à être vraiment opérationnel. 2.
mise en place d'un module de correcteur orthographique en créole mauricien. Et 3, création d'un ensemble de données audio d'au moins 600 000 mots en créole mauricien. Cet ensemble de données serait obtenu à partir du même corpus de 300 000 mots traduits en créole, mais qui serait transcrit oralement dans au moins 2 ensembles de voix différents, où l'équipe de recherche tentera de respecter le critère de représentativité en genre, tout en faisant varier les accents. 4. Configuration d'une base de données de reconnaissance vocale et construction d'un système de reconnaissance vocale automatique basé sur l'intelligence artificielle en créole mauricien. 5. Développement d'un outil de transcription en utilisant le modèle pour reconnaissance vocale automatique. 6. Développement d'une terminologie appropriée pour faciliter l'utilisation institutionnelle du créole mauricien. 7. Développement d'une typologie, des registres de parole et des normes socio-situationnelles en créole mauricien, en vue de son emploi institutionnel. Et 8. Conception, évaluation et développement d'outils informatiques et éducatifs à l'aide de l'audiovisuel et des outils multimédia à des fins de diffusion régulière des données obtenues au gré des avancées du projet. Monsieur le Président, le professeur Carpouran nous a également expliqué que le projet a connu des avancées substantielles de juin 2022 jusqu'à février 2024, comme suit. Mi-juin 2022, publication d'annonces pour le recrutement de Trainee Project Assistants pour la traduction. Mi-juillet 2022, processus de sélection des candidats. Août 2022, recrutement de 11 Trainee Project Assistants pour la traduction de la Constitution de Maurice, les Standing Orders de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée régionale de Rodrigue, ainsi que des extraits choisis des transcriptions du Hansard. Octobre 2022, à l'occasion de la Journée internationale créole, un atelier a été organisé au MAI où ont été rendus publics par le biais des médias les premières retombées du nouveau projet. Décembre 2022, publication d'annonces de recrutement de Trainee Project Assistants pour les enregistrements vocaux. Janvier 2023, création d'un site Internet dédié pour diffuser des informations sur le projet. Février 2023, recrutement de 4 Trainee Project Assistants pour les enregistrements vocaux, distribution des tâches et mise en circulation d'une première vidéo des 4 premiers articles de la Constitution de la République de Maurice en créole mauricien. Je dois préciser que la traduction de la Constitution a déjà été complétée. La vérification et l'harmonisation linguistique seront effectuées dans un deuxième temps. Et dès que cette étape sera terminée, on entamera la validation par des experts légaux et constitutionnels. Mars 2023, soumission de la phase 1 des enregistrements audio à l'équipe informatique pour entraîner l'algorithme de transcription parole-texte. Celui-ci comprend des textes contenant 13 961 mots
et des enregistrements correspondant d'une durée de 2h30. Mars 2023, première esquisse d'un prototype de correcteur orthographique développé en Python, qui est un langage de programmation d'une application logicielle. D'autres approches, comme des modèles d'apprentissage en profondeur, sont à l'étude. Mai 2023, soumission des phases 2 et 3 des enregistrements audio à l'équipe informatique pour entraîner l'algorithme de transcription parole-texte. Ces données comprennent des textes contenant 73 583 mots et des enregistrements correspondant d'une durée de 11h30 et le développement de la première version du modèle CMU Sphinx Automatic Speech Recognition. Juin 2023, préparation de la phase 4 comprenant des textes de 44 308 mots et des enregistrements correspondant d'une durée de 6 heures. Et le début du développement du deuxième modèle utilisant la fonction Automatic Speech Recognition de Deep Speech, qui est un logiciel de reconnaissance vocale. Et février 2024, soumission d'un rapport technique intérimaire à la Higher Education Commission sur l'état d'avancement du projet. Monsieur le Président, je crois comprendre que suivant la soumission du dernier rapport, la Higher Education Commission a déjà déboursé les fonds nécessaires pour la phase suivante de ce projet, qui comprend, entre autres, de nouveaux recrutements pour étoffer l'équipe de traducteurs ou l'équipe de recherche vise de constituer une base de données de 300 000 mots en créole institutionnel jusqu'à la fin du projet, étoffer l'équipe responsable des enregistrements vocaux pour la partie speech to text du projet, procéder à l'étape finale de la programmation, aussi bien pour le spell checker que pour le logiciel speech to text. Mr. Speaker, sir, my government has maintained its sustained efforts for the promotion of Creole Mauricien at all levels within our education system. The House will recall that the successful implementation of Creole Mauricien at the upper secondary level in 2021 culminated in the first cohort of Creole Mauricien candidates sitting for the National School Certificate Examinations in 2023, that is in grade 11. Out of a total of 188 school candidates who took part in the 2023 National School Certificate Examinations in Creole Mauricien 2023, 181 were successful, representing a pass rate of 96.28%. The pass rate stands at 98% for girls and 93.75% for boys. It is also to be noted that for the National Certificate of Education Assessment 2023, that is grade 9, a total of 2,021 pupils took part in the examination and the pass rate was 90.5%. Mr. Speaker, sir, these achievements are testimony to the progress made to integrate Creole Mauricien into our education system. Moreover, it serves as compelling evidence of our ability to surmount any challenge in assessing the subject and its accreditation, as previously highlighted by Cambridge International. I must also add that for the current year,
a total of 22,506 pupils of the primary sector, that is from grade 1 to grade 6, are enrolled for Creole Mauricien. Regarding the secondary sector, from grade 7 to 11, a total of 8,200 pupils are currently enrolled for Creole Mauricien. Mr. Speaker, sir, the Académie Creole République Maurice has also continued its efforts to promote the Creole Mauricien. In fact, since 2022, it has started Lire, Écrire Creole Mauricien courses in collaboration with the University of Mauritius, the Mauritius Institute of Education, and the Creole Speaking Union for the general public, for people involved in administration and mass communication, as well as for press people. Each year, the Académie Creole République Maurice celebrates major events such as Journée internationale créole, Journée internationale langue maternelle, and Journée internationale traduction in collaboration with other Creole Mauricien stakeholders like Creole Speaking Union, University of Mauritius, and the Département Creole République Maurice at the Mauritius Institute of Education. Moreover, in 2023, the Académie Creole République Maurice has undertaken the publication of a bilan of the teaching of Creole Mauricien in schools and is currently updating the orthography of Creole Mauricien, which will represent major advancements pertaining not only to Creole Mauricien, but also on the written usage of the language. Mr. Speaker, sir, the House will recall that the ministerial committee set up in 2021 under my chair to look into the development of a roadmap for the teaching of Creole Mauricien at the upper secondary school level, recommended that the University of Mauritius be designated as an awarding body for a national certificate in Creole Mauricien, and that Creole Mauricien be introduced as an optional examinable subject at national school certificate level. As a result, the National Examinations Board was set up in 2023, and the University of Mauritius was conferred the power to award certificate in the secondary subsector. Mr. Speaker, sir, government has also concurrently invested heavily in the training of educators in Creole Mauricien. In fact, some 407 educators in Creole Mauricien have already been trained, and the training of some 110 at different levels, that is, at teacher's diploma level, Bachelor of Education level, and postgraduate certificate in education level is still ongoing. Mr. Speaker, sir, I am also advised that at the level of the National Assembly, the existing Hansard production cycle will have to be reviewed in order to accommodate the Creole Mauricien, and this will also require a phased training of staff and members of the National Assembly, particularly the Speaker, the Deputy Speaker, and the Deputy Chairperson of committees in the use of Creole Mauricien in the Assembly. I would like to mention here that based on the model of short course Lire, Écrire Creole Mauricien offered by the University of Mauritius to the public, a similar course would be devised for the members of the National Assembly and the staff of the National Assembly. In addition, the existing schemes of service of all the grades
in the Hansard unit will have to be amended to include Creole Mauricien as a qualification requirement. I am also informed that the Center for Innovation in Parliament of the Inter-Parliamentary Union in Geneva has agreed to extend assistance to the National Assembly through a peer assist program, drawing upon the experiences of the House of Commons of Canada and the Parliament of Scotland, both of which have undertaken similar projects. I understand that the National Assembly is also planning to undertake benchmarking visits to the Lok Sabha in India, where I am informed that 22 languages are allowed to be used. I am further informed that a similar visit is planned to the National Assembly of Seychelles. In Seychelles, according to standing orders, proceedings of the Assembly shall be conducted in Creole. However, a member may, with the permission of the Speaker, express in English or French. Mr. Speaker, sir, government will continue to extend its full support to sustain the groundwork undertaken by all the institutions concerned. The House will appreciate that it is only when all the conditions are met that the necessary amendments to the relevant section of the Constitution and the standing orders and rules of the National Assembly can be introduced. Le Premier ministre a repris les citations de feu des Virassoumi et du professeur Corporan, plusieurs fois, reprises ici même à cette Assemblée. De plus, il y a eu plusieurs recherches entreprises et des documents produits. Ma question est simple. Le Premier ministre peut-il donner l'assurance à la Chambre que le créole mauricien va être introduit à l'Assemblée nationale avant la fin de son mandat? Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I think the honourable member has not understood what I have stated in my answer. This is, according to experts, it says, you want to answer in my place? This honourable member does not have the decency to listen to my answer. When she put her supplementary question, I didn't make any comment. So please, listen to what I have to say in reply to your supplementary question. I have, Mr. Speaker, sir, I have purposely taken the time of the House to explain in detail the different steps that we are taking in order to be able, at the end of the day, to introduce the Creole Mauricien to the National Assembly. Please, try to be polite. This is bad manners. Please continue. I think she's talking of échec lamentable. Let me, and Honorable Paul Béranger say yes. Yes. Huh? Yes. Order, you don't have the right to reply. You don't have the right to reply. You don't have any right. Please continue. Let me remind Honorable Navarre-Marie and particularly Honorable Paul Raymond Béranger. A question that was asked on the 1st of April 2008 by then Member of Parliament Eric Guimbaud. The Prime Minister then, Dr. Navin Ramgoolam, answered
with regard to Creole Mauritian. I quote, Section 49 of the Constitution provides that the official language of the National Assembly shall be English and that any member may address the chair in French. The question, therefore, of amending the Constitution to declare Creole as an official language does not arise at this point. And then, Mr. Speaker, sir, Honorable Béranger asks a supplementary question. Honorable Paul Raymond Béranger asks a supplementary question. Is the Honorable Prime Minister prepared to review that? The answer of Dr. Navin Chandra Ramgoolam, I quote, the danger, Lipala, he's your leader. He's your leader. You want him to become Prime Minister? He's Lipala. Lipala. Order, both sides of the House. But let me remind them what was the reply of Dr. Navin Chandra Ramgoolam at that time. I quote part of his answer. The danger. Écoutez. Order. Écoute ce que ton leader dit. The danger, I think, is if we start using Creole here, everybody is going to swear at each other. because, Mr. Speaker, sir, because it is easier to swear in Creole than in English or French. And I think there is a danger that the level, already we see what level is sometimes might get even worse. Can you imagine what I would say the frivolous reasons put forward by Dr. Navin Chandra Ramgoolam to say, no, we are not going to introduce Creole as an official language and therefore cannot be used in the National Assembly. I just wanted to say that because the honorable member, and he is their leader. They want him to become the Prime Minister of this country. They are saying he's not here. He's not here, but he's there with you. So Mr. Speaker, sir, let me remind also. I've said what are the measures that have been taken. It's an ongoing process, right? It cannot happen du jour au lendemain. And let us take the example of, I quoted, in India. You know how long it has taken for them to be able to allow other languages to be spoken, because there is all to do with logistics also at the level of the National Assembly. In Seychelles also. You know, it has, since they got independence, since they made Creole become the official language, 1976, 1978, I believe, and how long it has taken for them to prepare and to officialize a dictionary in Creole itself before that Creole becomes an official language in Parliament. So there is a lot of work to be done, and I have enumerated in my answer all the measures that are being taken. Now the honourable member is asking me whether I can give an assurance. You know, there have been other previous governments for I don't know how many years they have been in government. They have not been able to do anything about it. We are doing it, and I hope that there will come a time when Creole Mauritian will be able to be spoken.
time over. Honourable members, the table has been advised. Order, both sides of the House, order. Let me continue. Table has been advised that PQB 23 will be replied by the Honourable Deputy Prime Minister. PQB 31 will be replied by the Honourable Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change. PQB 39 will be replied by Honourable Minister of National Infrastructure and Community Development. PQB 65 will be replied by Honourable Minister of Financial Services and Good Governance. PQB 43, 45, 48 and B62 have been withdrawn. Also, questions withdrawn: B2, B4, B6, B7, B9, B10, B15, B16, B17. I now call Honourable Bagwan. B21. Monsieur le Président, la GRA contribue à assurer la sécurité et la sûreté de tous les acteurs du secteur des courses hippiques présents sur l'hippodrome du Champ de Mars. En vertu de l'article 93 de la GRA Act, il est exigé que toutes les personnes exerçant des activités liées aux courses hippiques soient titulaires d'une licence de gestion personnelle en cours de validité pour pouvoir exercer leurs activités dans le secteur des courses hippiques. Cette licence de gestion personnelle n'est délivrée par la GRA qu'après que celle-ci s'est assurée que le titulaire de la licence est une personne digne de confiance. Si un titulaire de licence est impliqué dans un comportement ou des actions assimilables à de la violence est susceptible d'affecter la sécurité des parties prenantes du secteur des courses de chevaux, le conseil d'administration de la GRA peut prendre des mesures disciplinaires en vertu de l'article 99 de la GRA Act en suspendant ou en révoquant la licence de gestion personnelle de l'opérateur de sorte qu'il ne pourra plus exercer ses activités dans le secteur des courses de chevaux. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie A de la question, je suis informé par la Gambling Regulatory Authority qu'en vertu de la GRA Act, il n'y a pas d'obligation légale imposée à la GRA ou à sa division des courses de chevaux d'effectuer un audit complet concernant la sécurité des parties prenantes et du public à l'hippodrome du Champ de Mars. L'obligation concernant la sécurité du public et des parties prenantes à l'hippodrome du Champ de Mars est imposée à l'organisateur des courses de chevaux pendant toute la durée de la saison des courses. La même pratique était applicable lorsque les courses de chevaux étaient organisées par le Manchester Club dans le passé. Monsieur le Président, l'article 31.1 de la GRA Act prévoit ce qui suit concernant les devoirs et obligations imposées à un organisateur des courses hippiques quant à la sécurité sur l'hippodrome du Champ de Mars. Un organisateur de courses de chevaux doit, en ce qui concerne une course organisée sur l'hippodrome qu'il gère, veiller à ce que l'hippodrome soit en bon état en prévoyant une surface de course lisse et sûre et des bandes de roulement et des bandes extérieures sûres et sécurisées, assurer la conformité avec les exigences applicables en matière de santé et de sécurité. Dès le début de la saison des courses 2024, la GRA s'assurera que son titulaire de licence, à savoir le People Turfs PLC, en sa qualité d'organisateur des courses de chevaux, s'acquitte efficacement de ses responsabilités concernant l'organisation des courses de chevaux sous tous ses aspects, y compris la sécurité, le confort et l'hygiène, conformément aux conditions de sa licence. Monsieur le Président, en ce qui concerne la partie B de la question,
je suis informé par la GRA qu'elle n'est pas impliquée dans le processus d'octroi d'une autorisation pour quelque type de construction que ce soit à l'hippodrome du Champ de Mars ou ailleurs et n'a donc pas d'informations à ce sujet. Merci. Est-ce que le ministre est-il au courant? Ça, il aura le temps de faire un petit tour au Champ de Mars. L'état de décrépitude qu'est devenu le Champ de Mars, patrimoine national, depuis que le People's Turf a pris la responsabilité, a eu la responsabilité d'organiser des courses. Le ministre aura-t-il le temps ou demander à ses officiers ou à la DRE d'aller faire un tour aujourd'hui, d'aller voir l'état, non seulement des infrastructures, mais au niveau de la sécurité, des barrières, etc. Il y en a plus. Et c'est un problème réel de sécurité pour les membres du public aujourd'hui et aussi en vue de l'ouverture de la saison de course. Monsieur le Président, je viens de répondre à la question et je ferai part à la GRA des demandes de l'honorable membre de l'opposition et on verra ce qu'il me donnera comme réponse. Au vu et au su de tout le monde, il y a une construction qui se fait des dortoirs pour les travailleurs étrangers, supposément hors People's Turf. Et nous savons tous qui est le magnat de ce People's Turf. Le ministre peut-il faire enquêter, demander à la DRA, quand même à la responsable, ou cette organisation qui est maintenant responsable du Champ de Mars, qui au niveau de l'infrastructure, je crois, Quarec, qui tombe sous votre responsabilité. Est-ce que le ministre s'est disposé à demander à son collègue, le ministre de l'administration régionale, de demander à la municipalité de Port-Louis, est-ce que la municipalité a délivré des PMI officiels, où il y a une demande de PMI pour la construction de ces dortoirs qui se fait d'une façon illégale, parce que ce monsieur se croit qu'il est protégé par l'État? Monsieur le Président, je ne vais pas aller dans tous les détails que vient de suggérer l'honorable membre de l'opposition, parce que s'il a eu un permis, ce n'est pas illégal. Je vais par conséquent demander aux autorités qui s'occupent de la délivrance des permis de construction des dortoirs pour avoir quelques éléments dessus. En tout cas, dans la réponse que j'ai donnée à la Chambre, j'avais demandé, parce que la question était concernant la GRA, est-ce que la GRA donne cette autorisation? Je tiens à assurer le membre de l'opposition que ce n'est pas la fonction de la GRA de donner ce type d'autorisation. Next question. B22. Mr. Speaker, sir, with your permission, I shall reply to PQs B22 and B54 together as they relate to the same subject. I'm informed that 7 separate bidding exercises were launched by the Ministry for the procurement of textbooks for primary and secondary sectors for the academic year as follows. Textbooks for primary, grades 1 to 6, on 9th June 2023. Textbook for secondary mainstream, grades 7 to 9, on the 1st August 2023. Textbooks for secondary extended grades 7 to 9 plus on 3rd August 2023. Textbooks for holistic education program and Creole Rodriguez, grades 1 to 6 on the 14th September 2023 and relaunched on the 15th September 2023. Enlarged textbooks grades 1 to 6 and grades 7 to 9 plus, parts 1 and 2 on the 18th October 2023, and the textbooks for primary grades 1 to 6, part 2 on 6 November 2023. Furthermore, the Government Printing Department was entrusted with the printing of 12 titles for grade 3, part 1 textbooks on 17th April 2023. With your permission, I'm tabling the information regarding the names of all the bidders, the successful ones, and the contract values. As for Part A3 of PQB 22, I'm tabling copies of documents issued to the successful bidders.
I'm informed that for such procurement exercises, the letters of acceptance, together with the offer and the bidding documents, constitute a binding agreement between the Ministry and the successful bidders. Mr. Speaker, sir, regarding Part B of PQB 22, I'm informed that for the primary sector, there has been no major delay in the delivery of textbooks, except for the textbooks of holistic education program, for which tenders had to be relaunched. Delays have occurred in the delivery of textbooks for secondary sector, as there was a challenge filed by one aggrieved bidder at the Ministry on the 20th October 2023. After which, he also applied to the independent review panel for a review of the decision. It was, however, rejected by the panel, and subsequently, on the 17th November 2023, the contract was awarded to the successful bidders. Furthermore, one of the suppliers encountered technical issues regarding the printing equipment, which remained out of order for several weeks, delaying the process further. Mr. Speaker, sir, once a delay in the delivery of textbooks was reported to my office, the zone directors and rectors were instructed to arrange for copies of relevant chapters of the textbooks, which are all available online, to be provided to students pending the delivery of the textbooks. And the officers responsible for procurement were instructed to monitor closely the delivery of the remaining textbooks with a view to expediting matters. Mr. Speaker, sir, I am informed that there are 21 titles out of 206 for the primary sector and 33 titles out of 216 of the secondary sector which are pending and yet to be delivered. The exercise is expected to be completed by the next week. Mr. Speaker, sir, it is obvious that the monitoring of the supply of textbooks was also not adequately done, and the whole process is being monitored clearly and reviewed, and the supervising officer of my ministry has been asked to ensure that this is effected promptly to avoid any such delays in the delivery of textbooks. Monsieur le Président, il est inconcevable de voir ce même scénario se répéter chaque année pour la grade 7, 8 et 9, et alors que le premier trimestre tire à sa fin. So, therefore, can I ask the Honourable Minister, why is it that the Ministry of Education persists in giving the contract to only one or two suppliers, when clearly this supplier, year after year, is unable to deliver according to his contract, according to his engagement? Is it not time to review the whole process of procurement for more transparency in terms of tender exercise, and that is chances be given to several suppliers, not only to one or two? You made your point. But, Mr. Speaker, sir, I've just tabled the documents. In fact, there are a number of suppliers who have come for the bidding. It's an open bidding exercise, and there has absolutely been no opacity in the whole process. It has been very transparent. And as I've just mentioned in my reply, I've asked the supervising officer of my ministry to monitor and review the whole process to ensure that there is no such recurrence, that is, delays in the supply of textbooks. The next question will go to Honourable Boda. Thank you, Mr. Speaker, sir. May I ask the Honourable Vice Prime Minister whether she can lay on the table of the National Assembly a copy of all the titles which have been ordered, and the number of copies which have been provided to children, and the number of children who have not received any of the books which they should have been entitled to. Mr. Speaker, sir, I've just tabled all the documents required. What I want to stress is that all grades in all schools have received textbooks. There are numbers I've just mentioned. Out of 206 titles, there are, if I go back to my answer, out of, just give the figures again, out of 206
titles, 21 are missing for the primary sector because of the relaunching of the exercise, and 33 titles out of 216 titles for the secondary sector. Honourable members, I'll suspend the sitting for 1.5 hours.